Excel Grade 8, page 24. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 24-ші бетін өтетін боламыз. Buying a present for a friend. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. How can I help you? Сізге қалай көмектесе аламын? Is it still in stock? Бұл әлі де бар ма? It's a present for a friend. Бұл досыма арналған сыйлық. Do you know what size she is? Оның размерін білесіз бе? Can I buy by credit card? Карточкамен төлесем бола ма? That's 35 pounds and 99 pence. Бұл 35 фунт 99 pence. Thank you very much. Көп рахмет. 1b. Бірдің бысы. The sentences above are parts of the dialogue below. Жоғарда аталған сөйлемдер мына диалогтан алынған. What do you think the dialogue is about? Диалог не туралы деп ойлайсың? I think this dialogue is about buying a present for a friend. Меніңше бұл досына сыйлық алу туралы. Shop assistant пен Райгүлдің арасындағы диалог берілген екен. Shop assistant дегеніміз сатушы. Қазір сол диалогты оқимыз және аударатын боламыз. Hello, how can I help you? Сәлеметсіз бе, сізге қалай көмектесе аламын? Hello, I'm looking for the yellow dress in the window. Is it still in stock? Сәлеметсіз бе, мен витринадағы сары көйлекті іздеп жүредім. Ол әлі де бар ма? Yes, it is, but we've almost sold out. Is it for you? Иә, бар, бірақ барлығы дерлік сатылып кетті. Өзіңізге ме? No, it's a present for a friend. Жоқ, құрбыма сыйлыққа. Okay, do you know what size she is? Жақсы, оның размерін білесіз бе? She is about the same as me. She is a size 14. Шамамен менікіндей, размері 14. Let me take a quick look. Okay, you are in luck. Қазір тез қарап келемін. Жақсы, сіздің жолыңыз болды. Мына 14-тен соңғы размер. I'll take it. Can I pay by credit card? Мен аламын, картамен төлесем бола ма? Yes, that's no problem. That's 35 pounds and 99 pence, please. Иә, болады. 35 фунт 99 pence. Here you are. Мінеки. Please enter your PIN number. Here is your card and receipt. Пин-код тере қойыңыз, міне картаңыз және чегіңіз. Thank you very much. Goodbye. Үлкен рахмет, сау болыңыз. Goodbye. Сау болыңыз. Exercise 2. Екінші жаттығу. Find sentences in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағынаны білдіретін сөйлемдерді тап. Yes, of course. Yes, that's no problem. Do you need help? How can I help you? What dress size does she wear? Do you know what size she is? There you go. Here you are. Are there any left? Is it still in stock? Exercise 3. Listen to the dialogue again. Take roles and read it out. Үшінші жаттығуда диалогты қайта тыңдап, оны рөлдерге бөліп оқы дейді. Жай ғана оқу керек болады. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Imagine you want to buy a present for one of your parents. In pairs, write or act out a dialogue similar to the one in exercise 1b. Төртінші жаттығу. Сен ата-анаңның біреуіне сыйлық алғың келеді деп елестет. Бір б-дағы диалогқа ұқсатып, диалог құрау қажет болады. Сатушы мен сатып алушының арасындағы диалог болады. Shop assistant сатушы және Аружанның арасындағы диалог деп алайық. Аружан өзінің анасының туған күніне розовый түсті шарф алғысы келеді. Сол туралы қазір диалог жасайтын боламыз. Hello, how can I help you? Hello, I'm looking for a nice scarf for my mother. It's her birthday next week. How lovely. Do you have any particular color in mind? Yes, something light, maybe pink or beige. Let me see. We have this silk scarf in pink. It's very popular. Oh, that's beautiful. How much is it? It's 24 pounds and 50 pence. Okay, I'll take it. Can I pay by card? Sure. Please insert your card and enter your PIN. Thank you. Here's your receipt. Would you like it in a gift box? Yes, please. That would be great. There you go. Have a nice day. Thank you very much. Goodbye. Goodbye.
Бесінші жаттығуда аудио сіздерге бұны мектепте мұғалімдеріңіз тыңдататын болады. Next page 25, 25 бет. I love weekends. Мен демалыс күндерін жақсы көремін. Деген мәтін берілген екен. Exercise 1. Read the title of the text. In pairs, discuss why you love weekends. Бірінші жаттығу, мәтіннің тақырыбын оқы. Досыңмен бірге отырып, не себепті демалыс күндерін ұнататыныңды айт. Мына жерде сіздерге мысал берілген. Сол мысалға ұқсатып, қазір бірнеше мысал жазатын боламыз. I love weekends because I can sleep late and watch movies. Same here, I usually stay in bed and watch Netflix all morning. Мен демалыс күндерін жақсы көремін, себебі кеш ұйықтай аламын, кино қарай аламын дейді. Екінші оқушы, мен де сол кеш тұра аламын және Netflixті таңертең қарай аламын дейді. Next. Weekends are my favorite because I spend my time with my family. That's nice. I also visit my grandparents on Sundays. Демалыс күндері менің сүйікті күндерім, өйткені мен барлық уақытымды отбасыммен өткіземін. Exercise 2A. How do Jane and Nurlan spend their weekends? Read to find out. Jane мен Нұрлан демалыстарын қалай өткізеді? Білу үшін мәтінді оқы. Және to be екінің басы. Read the text again and complete the missing words. Listen and check. Қазір бірден екі А мен екі Б-ны қатар орындайтын боламыз. Яғни мәтінде жетпей тұрған сөздерді бірден толықтырып кетеміз. Қазір оқу барысында одан кейін мәтінді оқимыз және аударамыз. Сол арқылы Джейн мен Нұрлан өзінің демалыстарын қалай өткізетінін білетін боламыз. How do teenagers spend their free time? Жасөспірімдер бос уақыттарын қалай өткізеді? Where do they go? Қайда барады? Teens Now met some teenagers. Teens Now журналы кейбір жасөспірімдермен жолықты. Let's see what they say. Олардың не айтқанын тыңдап көрейік. New York. I'm not really into mainstream fashion, so the East Village is where I hang out at the weekends. Мен көпшілік ұстанатын сәнді онша ұнатпаймын. Сондықтан Шығыс Village менің демалыс күндері баратын жерім. I just love the alternative shops down there. Маған ондағы баламалы стильдер қатты ұнайды. It's such a cool area that you can always find something interesting and different to buy. Бұл сондай керемет аудан. Мұнда әрқашан сатып алуға тұрарлық қызықты әрі ерекше нәрсе табуға болады. There are some fantastic coffee shops there too. Онда тамаша кофеханалар да бар. My favorite is Alt Coffee and Internet Cafe. Менің сүйіктім Alt Coffee. Ол интернет-кафе. Some of the shops are expensive. So we just spend time window shopping. Кейбір дүкендер қымбат, сондықтан біз көбіне жай терезеден қарап уақыт өткіземіз. In Tompkins Square Park, there is a basketball court and we play there sometimes. Tompkins Square саябағында баскетбол алаңы бар. Біз кейде сол жерде ойнаймыз. Almaty. I love hanging out with my friends during the weekends. Демалыс күндері достарыммен бірге уақыт өткізгенді ұнатамын. Every Saturday, my brother Rustam and I meet our friends at Almaty Central Park to walk around and chat. Әр сенбі сайын інім Рустам екеуміз достарымызбен бірге Алматы орталық саябағында кездесіп, серуендеп әңгімелесеміз. We are all crazy about water rides, so if the weather is good and the sun is out, we go on the water slides. Бәрімізге су аттракциондары қатты ұнайды, сондықтан ауа райы жақсы болып, күн шуақты болса, су сырғанақтарына барамыз. Then we either go for a coffee or we go to the Достық Plaza Mall to do some shopping. Содан кейін не кофе ішуге барамыз, не Достық Plaza сауда орталығына барып, аздап сауда жасаймыз. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Work in pairs, write down 4 questions based on the text. Exchange papers and answer your partner's questions. Жұп боп жұмыс жасаңдар, мәтінге негізделген 4 сұрақ жазыңдар. Қағаздарында алмастырып, досыңның сұрақтарына жауап бер. Біз мынадай 4 сұрақ құрастырамыз. 1.
Are there great coffee shops in New York? Жауабы yes, there are болады. 2. What does Jane play in Tompkins Square Park? Жауабы basketball болады. 3. Where does Nurlan go with his friends every Saturday? Жауабы Almaty Central Park болады. What's the name of Nurlan's brother? Жауабы Rustam. Exercise 4. What do teenagers in your city town do at the weekend? Сенің қалаңдағы жасөспірімдер демалыс күндері не істейді? Where do they go? Қайда барады? Who with? Кіммен? Tell the class, then write a short article. Illustrate your work with photos. Сыныпқа айтып бер, қысқаша мақала жаз. Жұмысыңды суретпен әсемде дейді. Біз Астана қаласынан Аружан деген жасөспірім қыз туралы жазатын боламыз. Ол демалыс күндері әдетте достарымен кездеседі, хан шатырға барады, қыста бәйтерекке барады, коньки тебеді. Ал жексенбі күндері ата-анасының жанында болады, мамасына көмектеседі, үй тапсырмасын орындайды деген сияқты. At the weekend, I like spending time with my friends after a busy week at school. On Saturdays, we often meet at Khan Shatir. It's one of the coolest places in the city. We walk around, do a bit of shopping, and sometimes go to cinema. If the weather is good, we like to go for a walk along the Ishim River. The view is beautiful, especially in the evening, when all the lights are on. In winter, we sometimes go ice skating by Tirek Tower or drink hot chocolate in a cafe. Sundays are quieter. I usually stay home, help my parents, finish my homework, and watch my favorite TV shows. Weekends in Astana are never boring. There is always something fun to do. So students, today we have finished 2 pages of this book. Comment below if you liked this lesson. Goodbye everyone, see you.